Pak. Kenapa sih emang cuma gitu doang? Na hiyo mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda. Jameni, unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda, na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu? That is the explanation that Kenyans want to know. The corruption cartel at the Ministry of Petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings. Why the ministry is protecting the whole market and operates now like a cartel that is hurting the ordinary people of Kenya, to the extent that fuel products in Kenya are more expensive than fuel products in Uganda, and yet the same fuel products come from the same destination, pass through Kenya before you go to Tanzania, or even you go to Uganda. The people at the Ministry of Petroleum have questions to answer, and the corruption cartel in the Ministry of Energy must be broken for the prices of fuel products to come down. We must say it unequivocally that there is no other reason. It is not even about the taxes. It is about the corruption in the Ministry of Petroleum that is aiding a few companies to make super profits while the ordinary citizen in Kenya is suffering high prices. The cartel at the Ministry of Petroleum Products must be dismantled for fuel products, their prices to come down. And we expect it to happen yesterday. We do not expect it to continue, because there is no reason why fuel products in Kenya are higher in terms of price than in our neighboring countries, yet the fuel products pass through Kenya to those other countries. So watu wasiendelee kutupigisha story ati imekosekana mtu ya kujibu. Inakosekana mtu ya kujibu namna gani? Na tuko na a whole state department that is responsible for matters to do with petroleum in Kenya. So we want, first, the market must be liberalized. We cannot continue to have a market that is protected for the benefit of a few people making super profits and millions of Kenyans suffering at the hands of a few companies that are making super profits and are being protected by a cartel at the Department of Petroleum in the Ministry of Petroleum and Mining. We must dismantle that cartel. Bei ya Bolt ni mbaya, ya Uber ni mbaya, bei ya mafuta iko juu. Nalipwa mpaka shilingi 10. Mafuta yamenisha kwa barabara, nioneni huruma, gari ndio hiyo. Confirm Roja. Mimi kwa majina naitwa Albert Karagacha. Mimi ni president wa Matatu Owners Association. Ile tungependa ni ushuru iende chini, kwa sababu hiyo ushuru ndio inafanya mafuta inapanda bei na inaumiza ule Mkenya wa kawaida. Na ile tunaomba kama chama, serikali iweze kusikiza wananchi, kwa sababu sio wenye biashara wanaumia peke yake, pia mwananchi wa kawaida anaumia, kwa sababu ukienda sasa kwa supermarket vitu zinapanda bei, ukienda kwa soko sasa vitu zinapanda bei. Na kwa hivyo tunaomba serikali waweze kutusikiza na tukae chini tuweze kuelewana, kwa sababu
zile taxes ziko kwa hii mafuta zikiweza kuondolewa, tunajua vizuri biashara yetu itaendelea. Ukiangalia nchi kama Angola, economy ya Angola na economy ya Kenya iko the same, lakini mafuta upande wa Angola ni karibu shilingi ya Kenya ni 58 shillings. Ukikompea na Kenya whereby diesel imeenda karibu shilingi 242. So ile tunasihi serikali mahali iko iweze kutusikiza na tuone tunaendelea namna gani. Na pia tunasihi members wetu mahali wako, tunajua kuwa kuna mgomo inaendelea. All of us since this weekend, mimi mwenyewe I traveled up country. Even my expenditure on fuel together with my team is 2 times what it has been. Already that is a strain on my budget and the budget of those who are supporting our campaign. Can you imagine an ordinary mwananchi ambaye anapanda matatu, anaenda posho mill, anaenda shule and so on and so forth. Na ukiangazia haya maneno ukiyafuata karibu, we have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. I was talking to a friend of mine this morning who was driving from Eldoret to Nairobi yesterday, came across what looked like a slight road accident on the road. Within several minutes, people have come from somewhere and robbed almost everyone clean at that scene. The level of anger and frustration in the country, ukiongea na wananchi kila mahali tunaenda, na nyinyi mnajua, nyinyi viongozi wengine hapa tumetembea na nyinyi tukitafuta kura from Kwale to Kakamega to Kisumu to everywhere we have gone. The pain and the anger is the same. And I keep asking myself this very simple question: where do our leaders live? Do they know this? I stopped over in Bomet yesterday. The kind of language you hear from wananchi is shocking. And by the way, I still want to insist, we are headed even to a worse position. We are witnessing a clear scheme where a section of political class is making incendiary statements to fund intolerance and ethnic bigotry and organizing gangs to spread terror, sabotage government projects, and profile and intimidate those of different political opinion, especially those who support government. We wish to reassure the country that the government will do everything in its powers to protect lives and property, and at no time would lawlessness be allowed to take root in any part of our country. We will intensify our fight against organized crime and its sponsors who are hell-bent on propagating anarchy. The full force of law will be brought to bear on the organizers of today's violence and wanton destruction of property. In fact, it is about 348 of them have already, perpetrators have already been arrested. It is quite unfortunate also that 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people, it's unfortunate that we lost 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people injured. It is very regrettable that there are politicians in this country who measure the success of opposition to the government by the number of innocent lives lost in the demonstrations they organize. This is the lowest form of politics and the most wicked manifestations of self-interest. To the leaders who have been profiling Kenyans of different political opinion and calling them traitors, we shall hold you personally responsible for the lives lost and property destroyed as a result of your statements. You will be answerable now and in the future. I commend Kenyans who went about their business in peace, and actually, largely in most parts of the country, Kenyans went about their business in peace, but also there are some public transport owners who protested in peace by just keeping off the transport system without really interrupting other people's lives. And we regret, in some cases, disruption of transport and businesses that have been looted, including
a supermarket in Naivasha, which as by the time we were coming here, was still facing invasion by goons. So, njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano. Na mimi nakemea wale ambao siku ya leo wametumia shida ambayo tuko nayo, ambayo ni shida ya dunia nzima, kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya, kutatiza uchukuzi, kufunga barabara, kuchoma magari, kuiba mali ya watu ambao hawana hatia. Kuchoma magari na kuiba mali ya watu na kufunga barabara haiwezi kupunguza bei ya petroli. Bei ya petroli itapunguzwa na hatua za serikali, zingine tumeanza na zingine tutatangaza vile tunaenda mbele. So it is very unpatriotic, and we want to urge the security forces to be uncompromising with criminals and looters and people who are burning other people's property, and to make sure that we don't destroy our economy or destroy our country. Yes. Wale ambao wanaandamana wako na haki yao. Hiyo ni haki yao kusema au furahi, hiyo ni sawa. Hata kama hutaki matatu yako ifanye biashara kwa sababu unataka kusikizwa, hiyo ni sawa. Lakini kufunga barabara ambaye iko na ambulance inapeleka mgonjwa mahututi hospitali, wewe mgonjwa akikufa hapo barabarani, laana iko na wewe. Si ni kweli? Kwa sababu huyu mtu mgonjwa hana hatia. Yeye sio mfanyikazi wa serikali, sio kama deputy president. Mimi mkinifungia barabara ni sawa. Lakini huwezi fungia ambulance inapeleka mtu ako katika hali mahututi hospitali ati ndio bei ya petroli ishuke.